The main aim of this rally today is to proudly show Catalonia and the world that an old and historic nation of Wales stands in solidarity with our Catalan friends. Agraeixo al poble de Gales el seu ferm suport pel poble de Catalunya. Gràcies per haver escoltat la nostra veu. Els valors europeus són els nostres valors. És per això que el que passa a Catalunya ens afecta a tots, els europeus i a tots els demòcrates. Mai oblidarem el vostre suport. Senyors, som república! We extend our love, our friendship to the people and government of Catalonia, and we do this out of our commitment to peace and respect. As the Welsh First Minister and the government did not unequivocally attribute blame to the Spanish state brutality against ordinary Catalan voters, the strength of character shown by the Catalan people should be a beacon of hope for us in Wales. I'm so proud to be here, very proud, to support Catalonia. And why do we support Catalonia? Because their fight, their struggle, is the same struggle as Wales is, and Scotland, and many other nations across Europe. Prif amcan y rali hon yw i ddangos i bobl Catalonia bod pobl Cymru yn gwrando arnyn nhw ac yn ddangos cefnogaeth iddyn nhw yn dilyn trais gan heddlu arfog Sbaen ar y 5 o Hydref. Credwn bod gwendid a diffyg llywodraeth a Phrif Weinidog Cymru i gondemio trais heddlu arfog Sbaen ddim yn adlewyrchu teimladau pobl Cymru. Mae sefyllfa Catalonia hefyd yn rhan o naratif Ewropeaidd ehangach, lle mae gwledydd bach Ewrop angen llais cryfach. Cred YesCymru y dylai Cymru gael y llais hwn drwy annibyniaeth yn y pen draw.